cytogenetics and molecular are not same. Cytogenetics we get it from by PCR, RT-PCR. The translocation we can detect by this, and chromosomal abnormality, hyperdiploidy, triploid, these are detected by karyotyping. So karyotype, cytogenetics, molecular are not same. Clear? এটা হচ্ছে the ml with defining genetic abnormalities. Study করে দেখা গেছে it is found these genetic abnormalities are found in AML. AML, there may be overlapping, but this is must. For APML with PML RARA fusion, that is 15-17 translocation, and there is fusion of PML with RARA. And then due to this fusion, abnormal protein is synthesized, so there is maturation defect. Clear? AML with RANX1, RANX1 T1 fusion. AML with CBFBMYH11 fusion. তারপর হচ্ছে AML with DEC-NAP214 fusion. এগুলো সব মুখস্থ করা সম্ভব না। AML with BCR-ABL1 fusion. This is good for CML, chronic myeloid leukemia, but bad for this. AML with KMT2A rearrangement, AML with MECOM rearrangement, AML with NAP98 rearrangement. কিছু এই যে genetic যে abnormalities, these are responsible for bad prognosis, some are for good prognosis. So here is the importance of WHO classification. These genetic abnormalities, if we get these genetic abnormalities in detail, then we can say this is for bad prognosis, this is for good prognosis, and this is can be cured by molecular, by targeted therapy. We can go further for molecular study, and targeted therapy can be given. Achha. Another important is AML with myelodysplasia related. AML with myelodysplasia related. If AML develops after myelodysplasia, myelodysplasia is another myeloproliferative disorders. All lineage of cells are defective, and if AML develops from myelodysplasia, it is for very bad prognosis. ঠিক আছে, এই কয়েকটা জানলেই তোদের হবে। আর AML with other defined genetic alteration. Some AML, there is some ambiguous genetic configuration. Ambiguous means AML with lymphoid lineage, that is hybrid or mixed phenotypic acute leukemia, যার নাম হচ্ছে এমপাল, যেটা হচ্ছে নাম হচ্ছে এমপাল। এইগুলো WHO ঢুকিয়েছে। Mixed phenotypic acute leukemia হলো AML plus lymphoid, or AML of one cytogenetic abnormalities mixed with another type of cytogenetic abnormalities. Clear? তাকে বলা হচ্ছে ইম্প্যাল। It is again for bad prognosis. Now AML defined by differentiation. Fab is defined by differentiation. Fab. By seeing this cell, differentiated cell, we can say it is M0.
it is M1, it is M2, it is like that. No cytogenetic study is required for this type. আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে M3 প্রোমাইলোসাইটিক লিউকেমিয়া। কালকে দেখিয়েছি তো ওদের ফ্যাগট সেল, ফাইবডি, অর রড, আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো এমএল গ্রুপে পড়ছে। এটা দেখতে পাচ্ছি অত বড় গ্র্যানুলস রয়েছে, ফ্যাগট সেল রয়েছে, ফাইবডি রয়েছে। সো ইট ইজ ক্লিয়ার কাট M3 প্রোমাইলোসাইটিক। WHO also classified accordingly. AML defined by differentiation. AML with minimal differentiation, that is M0. M0 is MPO negative. Negative or very faintly positive, which is detected by electron microscopy, and it is confirmed further by flow cytometry. Clear? MPO থাকে হচ্ছে সেলের মধ্যে, সাইটোপ্লাজমে। It is in case of M0, it is not detected. Only few cell, like 2 to 3% cells may be positive, but we cannot see under light microscope. It is detected by electron microscopy. M0 belonging to myeloid series, and that is apparently lacking MPO. ভুলবি না এগুলো। তারপরে ML without maturation, that is M1, MPO positive, we can see. ML with maturation, M2, acute basophilic leukemia. In fact, here was M3, promyelocytic leukemia, but not. M3 ঢুকে গেছে ওগুলোর মধ্যে, ম্যাচুরেশন, যেখানে আমরা বুঝতে পারি basophilic leukemia is included here. Acute myelomonocytic leukemia, that is M4. M4 is again positive for MPO and positive for NAC, non-specific esterase. এগুলো আমি বারে বারে বলছি এই জন্য তোদের হ্যামারিং হওয়ার জন্য, যাতে পরীক্ষার সময় বলতে পারি। সুতরাং M4 myelomonocytic, myeloblast plus monoblast. So myeloblasts are positive for MPO, monoblasts are positive for বল কি বলতো, becomes positive for NAC. আমরা দেখে মনে হচ্ছে morphologically it is not monoblast, but these cells are positive for NAC. Non-specific esterase, the other cells may be positive. Then if we add sodium fluoride, the stain disappears. So it is confirmed, it is monoblast. If this stain disappears by adding sodium fluoride, then it is confirmed, it is monoblast. Clear? অন্য সেলও আসতে পারে। নিউট্রোফিল এস্টারেজ পজিটিভ হয়, সেটা হচ্ছে ক্লোরোঅ্যাসিটেট এস্টারেজ। ক্লোরোঅ্যাসিটেট এস্টারেজ, আরো অনেক এস্টারেজ আছে, একটা নন স্পেসিফিক আর একটা হচ্ছে ক্লোরোঅ্যাসিটেট এস্টারেজ। বই খুলে কি পড়ছিস ওরা? ফ্যাবের M5, তাই তো? এটা মিলছে, কারণ এটা মরফোলজিক্যালি ডিটারমাইন্ড, এটা মরফোলজিক্যালি উই ক্যান সে দিস ইজ মোনোব্লাস্ট। ঠিক আছে? আর ইট ইজ এগেইন পজিটিভ ফর non-specific esterase. Then acute erythroid leukemia. It is positive for MPO, positive for PAS. Good, PAS because this all cells contains glycogen. Some cells the glycogens are lost, some not. As glycogen is preserved in erythroblast, so it is positive for PAS. ঠিক আছে? তারপরে আসছে হচ্ছে acute megakaryoblasttic leukemia, that is M7, positive for MPO, positive for platelet myeloperoxidase. প্লেটলেটও তো গ্যানুলসের মধ্যেও আছে, পেরক্সিডেজ পজিটিভ হচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে
চলে গেল হচ্ছে আমার WHO ক্লাসিফিকেশন অফ অফ AML। বইয়ে অনেক বিচ্ছিরি করে লেখা আছে, তোরা খুঁজে পাবি না, ওই জন্য আমি এটা লিখে দিলাম, কখনো ইচ্ছে হলে পড়বি বা কিছু কিছু তোদের লাগবে। এখন আমরা যে AML এটা পরে বলবো, এগুলো গুড প্রগনোসিস, এটা ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ALL। গুড প্রগনোসিস আমি পরে দেখাবো। এই যে WHO ক্লাসিফিকেশন অফ দি ALL। ALL এর মধ্যে দু রকম সেল আছে, বি সেল এন্ড টি সেল। BALL NOS লাইক মরফোলজিক্যালি যেগুলো আমরা বুঝতে পারি, সেগুলো সাইটোজেনেটিক দরকার হয় না, NOS। আর যেটা হচ্ছে রিকারেন্ট জেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস, ALL উইথ T921, মানে T9 মানে ট্রান্সলোকেশন, রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন between 9 and 22, Philadelphia chromosome. If Philadelphia chromosome present in ALL, it is for bad prognosis. Then ALL with translocation variable, MLL. BALL with translocation 1221, ETV6, RNX1. BALL with hyperdiploidy, BALL with hypodiploidy. If there is hyperdiploidy, chromosome number instead of 46, if it is 50 or more than 50, prognosis is good. If it is hypodiploidy, number of chromosome is less, it is bad. Then BALL with T119 translocation 119, translocation 514. BAL B acute leukemia with BCR-ABL1 fusion, like ওখানে ফিউশন এখানে ফিউশন, দেখতে লাগছে এটা অন্যরকম অ্যাম্বিগুয়াস হতে পারে। তারপরে হচ্ছে এবার টি অ্যাকুট লিউকেমিয়া, টি অ্যাকুট লিউকেমিয়ার মধ্যে হচ্ছে NOS এগেইন লাইক বি অ্যাকুট লিউকেমিয়া, তার মধ্যে হচ্ছে আর্লি প্রিকাশাল লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া, NKAL। NK এর জন্য ডেফিনিট মার্কার আছে, টি সেলের জন্য ডেফিনিট মার্কার আছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অ্যাকুট লিউকেমিয়া, বি মানে অ্যাকুট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। কালকে তোদের দেখিয়েছি লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া ছবি, না দেখাইনি, মাইলয়েড পর্যন্ত দেখিয়েছি। এই দেখ আমি ছবি এঁকে দিয়েছিলাম যে NC রেশিও ইনক্রিজড, L1 size is twice RBC double size and scanty cytoplasm, so NC ratio is increased, nucleoli are inconspicuous, lymphoblast having 1 to 2 nucleoli, myeloblast having 2 to 4 nuclei, minimum দুটো থাকতে হবে। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই মাইলোব্লাস্টে একটা নিউক্লিয়াস আছে কিন্তু গ্র্যানুলস আছে, প্রোমাইলোসাইট একটা নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিওলাস আছে কিন্তু গ্র্যানুলস আছে, তোমার প্রোমাইলোসাইট বলতে পারি, মানে নট লেস, মানে দুটো থেকে চারটে থাকবে, দুটোর কম থাকলে একটা থাকলে সেটা মাইলয়েড সিরিজের হবে না, ওরকম নয়, হতেই পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি 2 to 4। এখানে নিউক্লিওলাস আছে একটা, এই যে এখানে এটা হচ্ছে L2, একটু বোঝা যাচ্ছে, এটা চলছে না কেন রে, এই যে এই দেখ, এই যে নিউক্লিওলাস দেখতে পাচ্ছিস, নিউক্লিওলাস অতটা প্রমিনেন্ট না হলেও একটু বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে L2। আর আগেরটা কি ছিল, আগেরটা নিউক্লিওলাস বোঝাই যাচ্ছে না, এই একটু মানে ভেগ, এটাকে বলে ইনকনসপিকুয়াস, এবং সাইজ শেপ মোটামুটি দুটোর এক। L2 তে হচ্ছে মিক্সচার, কোনোটা বড় কোনোটা ছোট, পলিমরফাস সাইজ L2 তে, and the nucleus chromatin is compact in L1, L2 less compact, L2, this is L3,
L3 having prominent nucleolus, vacuoles in the cytoplasm, Lymphoid cells are positive for PAS, per-iodide shift, positive, except L3 নেগেটিভ হয়। কেন নেগেটিভ হয়? PAS পজিটিভ হয় কিসের জন্য? ফর গ্লাইকোজেন প্রেজেন্ট ইন দ্য cytoplasm. In case of L3, the cells becomes more mature, though abnormal, more mature. These glycogens are removed. থাকে না, এবং থাকে না বলেই ভ্যাকুলসগুলো হয়েছে, এবং সেই জন্য প্যাস নেগেটিভ। L3 তে প্যাস নেগেটিভ। এটা গুড প্রগনোসিস। এগুলো নেক্সট। এবার শোন, এবার লিউকেমিয়া, অ্যাকুট লিউকেমিয়া ইজ ওভার। হাউ ক্যান ইউ ডায়াগনোজ দি অ্যাকুট লিউকেমিয়া? তোদের একটা কমপ্লেন দেবে, clinical features is important. The acute lymphoid leukemia occurs children 1 to 10 years, usually 1 to 5 years common, maximum 10. যদি আমার 1 ইয়ারের কমে হয়ে যায়, 2 to 5 বোধহয়, মানে ম্যাক্সিমাম এজ ইনসিডেন্স হচ্ছে 2 to 5, male 2 to 5 acute lymphoid leukemia, whereas myeloid leukemia male and it is above 40. If it occurs below 40, the prognosis is good. আচ্ছা, তার পেশেন্ট কি কমপ্লেন করবে? Leukemia, as it is neoplastic lesions and it is the disease of bone marrow. Bone marrow তো তৈরি হচ্ছে, সেই জন্য পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কি থাকবে? As there is involvement of the bone marrow, massive involvement, there will be anemia, number 1. কেন অ্যানিমিয়া হবে? Why? Because due to suppression of the erythroid series, normal যে erythroid series এর সেলগুলো আছে, mature normoblast, those are suppressed, so patient becomes anemic, number 1. As the disease is arising from the bone marrow. Number 2, as the bone marrow is studded with neoplastic cells, blast, or in case of CML, other cells. So there is abnormal or low or excess abnormal WBC in the peripheral blood, so not properly functioning WBC, so patient gets infection. Hello? As megakaryocytes are suppressed, there is bleeding disorder, patient having bleeding disorder. Hello? As it is involvement of the bone, other bones, patient may develop bone tenderness, sternal tenderness, because all marrows are involved, so there may be pain, patient may feel pain. Now, as there is spillage of the neoplastic cells in the peripheral blood, so I already discussed there will be thrombocytopenia, there may be anemia, etc. And when there is infiltration of these neoplastic cells in the other organs, where lymph nodes, liver, spleen, CNS, testes, so this organ will be enlarged, organomegaly. In case of AML, there is hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, and involvement of the CNS, meningism, meningeal involvement in case of AML, and
these features are overlapping. In case of ALL, we also get these things. Clear? In case of ALL, lymphadenopathy is prominent, but in case of AML, lymphadenopathy is not prominent. এটা তোদের পরীক্ষায় যখন প্রবলেম দেবে, একটা বাচ্চা 5 বছরের বাচ্চা, গাম ব্লিডিং, fever for 15 days, weakness, anemia, and lymphadenopathy. You should think of acute leukemia goes in favor of ALL. তখন এক্সক্লুড করতে করতে ALL গিয়ে দাঁড় করাতে হবে। তাহলে একটা বাচ্চা 2 থেকে 5 বছর বয়স, মেল চাইল্ড, having gum bleeding, having anemia, having fever, having lymphadenopathy, you should think of ALL. When the adult for 40 years or 35 years, adult male, here also male, female maybe, having again weakness, anemia, fever, pain in the abdomen due to hepatosplenomegaly, but lymphadenopathy is not marked. You may think of AML. And in case of leukemia, not only there is gum bleeding, other than ecchymosis, bruisses, petechial spots may be there. In case of female, severe menorrhagia. These are the findings accordingly. Then you go for further study. What are those? You should do, এগুলো হওয়ার পরে we should do CBC and peripheral blood smear stain. CBC means complete blood count. In complete blood count, what are the parameters included? কে বলতে পারবে? CBC, complete blood count and complete hemogram. What are the difference between these two? লিউকেমিয়া পড়ছিস, এটা জানছিস না হবে না। আমার সময় চলে যাচ্ছে। CBC means complete blood count, total leukocyte count, total RBC count, total platelet count. Clear? MCV, MCH, MCHC, এগুলো হচ্ছে কমপ্লিট মানে সিবিসি। তার মধ্যে মেশিন যেহেতু এটা করে, মেশিনে আমরা ওই একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া পাই কিসের, RDW আইডিয়া পাই, নিউট্রোফিল কটা আছে, লিম্ফোসাইট কটা আছে, নিউট্রোফিল ইওসিনোফিল কটা আছে, বেসোফিল কটা আছে। উই ক্যান get an idea from this CBC. তাহলে CBC means complete blood count, that is TLC plus DC, DLC, differential leukocyte count, approximate, not accurate. Accurate DLC we can do by peripheral blood smear, কারণ আমরা নিজেরা দেখে দেখে গুনে করি, কিন্তু মেশিনে কেন ঠিক হয় না? অ্যাপ্রক্সিমেট মেশিনের ক্ষেত্রে কেন বলছি? আমরা যখন পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার দেখি, এগুলো প্র্যাকটিক্যাল, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার দেখি, সেখান থেকেও আমরা একটা we can get idea about total count. That is, total count from peripheral blood smear is approximate. Differential count from peripheral blood smear, that is accurate, কারণ আমরা গুনে ইয়ে করছি, কিন্তু টোটাল কাউন্টটা কোনো ফিল্ডে বেশি আছে, কোনো ফিল্ডে কম আছে, এই করে আমরা পারি না। কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট করতে পারি। আমরা 100টা সেল দেখি, যে ফিল্ডই হোক আমার একটা একটা করে গুনতে হয়, সেখানে ভুল হবে না। কিন্তু মেশিনের ক্ষেত্রে রিভার্স, মেশিনে কিন্তু টোটাল কাউন্টটা ওগুলো ঠিক থাকে, কারণ মেশিনে পুট করে দেয়, ওটা বসিয়ে দেয়। কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট মেশিন ঠিক করতে পারে না, কারণ মেশিন সাইজ অনুযায়ী দেখে কোন সেলের সাইজ। বুঝতে পেরেছিস? ধর একটা লিম্ফোসাইট, লার্জ লিম্ফোসাইট হলো, মেশিন তখন বেরিয়ে গেল, দিল না, ওটা অ্যাবনর্মাল সেলের মধ্যে পড়ে গেল, তখন আমাদের দেখতে হয় যে ব্লাস্ট আছে কিনা, সেই স্মিয়ার করে। সুতরাং পেরিফেরাল স্মিয়ার স্টেন ডিএলসি কালেক্ট দেয়, মেশিন টিএলসি কালেক্ট দেয়, মনে থাকবে? ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে, আর কমপ্লিট হিমোগ্রাম হচ্ছে
এইগুলো প্লাস রেটিকুলোসাইট কাউন্ট প্লাস ইএসআর, এগুলো তো আমার মেশিন থেকে করতে পারবো না। মেশিনে আজকাল মেশিন বেরিয়েছে, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট করা যায়, ক্যান বি ডান, বাট it is included in complete hemogram. CBC plus reticulocyte plus ESR হচ্ছে complete hemogram. CBC and complete hemogram is not synonym. আর পিসিবি দেয় মেশিন, সেটাকে বলে হেমাটোক্রিট। সিবিসির মধ্যে হেমাটোক্রিট বলে, আমি মিস করে গেছি। হেমাটোক্রিট মেশিন যেটা দেয় সেটা হেমাটোক্রিট, আমরা যেটা করি সেটা পিসিবি, কিন্তু বোথ আর সেম। আমরা যেটা উইন্ট্রপ টিউবে করি দ্যাট ইজ প্যাক্সেল ভলিউম, মেশিন যেটা দেয় সেটাও প্যাক্সেল ভলিউম, লেখাও থাকবে প্যাক্সেল ভলিউম হয়তো অবলিক হেমাটোক্রিট, মেশিন দেয় হেমাটোক্রিট। মেশিন নেটটা মোর অ্যাকুরেট, কারণ ওরা ক্যালকুলেট করে নেয়, বুঝতে পেরেছিস? আরবিসি কাউন্টের সাথে এমসিবি ক্যালকুলেট করে পিসিবিটা বার করে হেমাটোক্রিট মেশিন, দ্যাট ইজ মোর অ্যাকুরেট। আর আমরা ম্যানুয়ালি করি, সেখানে আমাদের ভুল হতে পারে, দেখে এসব উল্টোপাল্টা কথা। তারপরে এরপরে আমরা সিবিসি করলাম। সিবিসিতে কি দেখবো? টোটাল কাউন্ট ইন কেস অফ লিউকেমিয়া, টোটাল কাউন্ট উইল বি হাই, অনেক বেশি হতে পারে, 20, more than 20,000. Often it is normal or count may be less than 4 and blasts are there. High count blast acute leukemia clear cut, low count TLC, total leukocyte count, high clear cut, normal or low plus blast, পরীক্ষায় ধরবে blast, normal count অথবা low count but blasts are there, it is called subleucemic leukemia. Subleucemic leukemia, it is important for exam, examiner পরীক্ষায় ধরবেই ওরালে, what is subleucemic leukemia? Subleucemic leukemia, subleucemic leukemia, because count is not like leukemia. Patient clinical features are there and blast in peripheral blood, so it is subleucemic leukemia. Normal or low or high, no blast, no blast, no blast, blast name, only clinical features of leukemia is there. Clinical feature, fever, infection, bleeding disorders, those things are there, and organomegaly, and patient is very sick, then and peripheral blood does not show leukemic features, it is called aleukemic leukemia. এটা বলে aleukemic leukemia. হচ্ছে ক্লিয়ার? aleukemic leukemia আমরা কনফার্ম করবো কি করে? subleucemic leukemia কনফার্ম করবো কি করে? then we go for bone marrow, বুঝতে পেরেছি? এটা clinical features, high blast count, everything is here, so it is clear cut leukemia. Second, subleucemic leukemia, some blasts are there. আমি একজন পেশেন্ট পেয়েছিলাম, ভদ্রলোক, বয়স্ক, যদিও ভদ্রলোকের ছিল ALL, lymphadenopathy, anemia, hemoglobin 3, and তখন ভদ্রলোকের ইয়েতে সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে, পেরিফেরাল ব্লাডে ব্লাস্ট পাচ্ছে না, কিছু না, বোন ম্যারো করতে পারেনি, IISTM, ইনস্টিটিউট অফ হেমাটোলজি, মেডিকেল কলেজ, ওদের ড্রাই ট্র্যাপ এসছে। পেশেন্টটা ইনসিডেন্টালি একটা নার্সিংহোমে ভর্তি ছিল, সেখানকার প্যাথোলজিটা আমি দেখতাম। আমি কয়েকটা পেরিফেরাল ব্লাডে কাউন্ট কম
পেরিফেরাল ব্লাডে একটা দুটো ব্লাস্ট পেয়েছিলাম, এবং পেশেন্টটা আবার ওরা সেকেন্ড টাইম বোন ম্যারো করবে বলেছিল, তার মধ্যে পেশেন্ট মারা গেছে। আমি ওইটুকুই ডায়াগনোসিস করতে পেরেছিলাম পেশেন্টের সাবলিকুমিক লিউকেমিয়া ছিল, বুঝতে পেরেছিস? আর ড্রাই ট্যাপ হয়েছে কেন? বোন ম্যারোটা হচ্ছে একদম প্যাকড হয়ে গেছিল ব্লাস্টে। বোন ম্যারো ওয়াজ প্যাকড উইথ blast, studded with blast. So when we put the needle, insert the needle, there is nothing to come out. আসে না ড্রাই ট্যাপ। ড্রাই ট্যাপ হওয়ার একটা হচ্ছে ম্যারোটা যদি প্যাক থাকে, আর নাম্বার 2 হচ্ছে যদি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হয়, আর যদি মাইলোফাইব্রোসিস হয়, এসব ক্ষেত্রে ড্রাই ট্যাপ হয়। কজেস অফ ড্রাই ট্যাপ এটা একটা। তাহলে হলো টোটাল কাউন্ট হলো, ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট দেখলাম, ব্লাস্ট পেলাম, তারপরে পেশেন্টের আর সমস্ত প্যারামিটারগুলো করলাম, হিমোগ্লোবিন সব হলো, ইএসআর হাই হবে, হয়ে গেল। দেন উই গো ফর বোন ম্যারো। বোন ম্যারোতে কি পাবো? বোন ম্যারো হাইলি সেলুলার ম্যারো হবে, highly cellular marrow, and there is suppression of the erythroid series, suppression of the megakaryocytic series. If it is megakaryocytic leukemia, then also normal megakaryocyte will be disappeared. Okay, থাকবে না। যদি এটা ইরেথ্রোলিউকেমিয়া হয়, নর্মাল গুলো বাদ, সুতরাং পেশেন্টে সাপ্রেশন হবে নর্মাল marrow elements, that is megakaryocyte suppressed, no megakaryocyte, no reduced erythroid series of cells. Myeloid erythroid ratio will be high. Usually myeloid series cells are more, and here ratio will be high, more than 20:1. তাহলে হয়ে গেল প্যাক থাকলো, এবং marrow is studded with either studded or there is plenty of blast cells. At least 20% blast cells will be present in marrow, not less than 20. 20টা ব্লাস্ট সেল পেতে হবে। কি করে গুনবো? আমি যদি পেরিফেরাল ব্লাডে ব্লাস্ট দেখি, সেখানে আমার 20টা দেখবো, আমার ম্যারো তো আমার 20টা হচ্ছে আমাকে বাধা। We have to find out 20 blast, ঠিক আছে? When we detect blast in the peripheral blood, at least 200 WBC will be counted, not 100. তারপরে আমি পার্সেন্টেজ করব, 200টায় এত, 100টায় কত, ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে পেরিফেরাল ব্লাড। ফর পেরিফেরাল ব্লাড টু ডিটেক্ট, টু ফাইন্ড আউট ব্লাস্ট, 200 WBC count is, differential count is mandatory. পরিষ্কার? ইন কেস অফ বোন ম্যারো 500 সেলস, কারণ ম্যারোতে তো একটা ফিল্ডে প্রচুর সেল, একটা ফিল্ডে মিনিমাম নর্মাল হলে 250, সেখানে অ্যাবনর্মাল হলে 500, একটা ফিল্ড দেখলেই হয়ে যায়। কয়েকটা ফিল্ড ঘোরালাম, ঘুরিয়ে আমি 500টা সেল দেখলাম, দেখে তার মধ্যে কটা ব্লাস্ট হলো, 500টায় এত, 100টায় কত, তাহলে আমার 20% লাগবে। এটা WH বেঁধে দিয়েছে। if there is cytogenetic abnormality, definite কোনো cytogenetic abnormality আমরা যদি পরবর্তীকালে পাই করতে করতে, সেক্ষেত্রে আমার 20 ব্লাস্ট না হলেও চলবে, ক্লিয়ার? আগে ছিল 30টা ব্লাস্ট পেতে হবে, সেটা থেকে নামিয়ে 20টা বললো। এবার বললো যে 20টা হচ্ছে আমি মরফোলজিক্যালি বুঝতে পারছি এটা এই ব্লাড, এই লিউকেমিয়া, সেক্ষেত্রে 20 is enough. When there is definite cytogenetic abnormalities, 840, 15, 17 like this, সেখানে আমার ওই সাইটোজেনেটিক অ্যাবনর্মালিটিস থাকলে আমার 20 নিচে হলে হবে, ক্লিয়ার আছে? এরপরে কি করব? সাইটোকেমিস্ট্রি করব। সাইটোকেমিস্ট্রি আমি বলে দিয়েছি অলরেডি, এগুলো লেখ পরপর। সিবিস বোন ডায়াগনোসিস অফ দি অ্যাকুট লিউকেমিয়া, ডায়াগনোসিস অফ দি অ্যাকুট লিউকেমিয়া পরীক্ষা আসবে। একটা কমপ্লেন বলে দেবে, যে কমপ্লেনটা তোকে ইন্ডিকেট করছি, ইট মে বি এএলএফ, ইট মে বি এমএল। এএমএল হতে গেলে লিম্ফ্যাটোম্যানোপ্যাথি থাকবে না, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার থাকবে। মেনলি হচ্ছে এএমএল এ
ভীষণ গাম ব্লিডিং থাকে, গাম হাইপারট্রফি হয় M3-তে। M3-তে পেশেন্টের আরো কি হয়, মেনোরেজিয়া হয়, পেশেন্টের ডিআইসি হয়। এমএলএ M3 ডিআইসি, তো দিল যে পেশেন্ট ইজ ইন শক ডিউ টু ডিআইসি হয়, কারণ ওই প্রোমাইলোসাইট গুলোর ভেতরে যে গ্র্যানুলস গুলো থাকে সেই গ্র্যানুলের মধ্যে থার্মোপ্লাস্টিন থাকে, সেই জন্য এপিটিটি হাই হয়। Acute promyelocytic leukemia, the granules present in the promyeloblast or promyelocyte, that granules contain thermoplastin. So in case of M3, there is severe gum bleeding, severe menorrhagia and DIC. তাহলে এটা হলো তার সাইটোকেমিস্ট্রি বলে দিয়েছে অলরেডি, হয়ে গেল। এবার আসবে ইমিউনোফেনোটাইপ। আমরা এত কিছু করলাম, করার পরে এবার ইমিউনোফেনোটাইপ করতে হবে। ইমিউনোফেনোটাইপের কেন করবো ইমিউনোফেনোটাইপ, আমরা এবার ক্যাটাগরি করব। সেখানে প্রাইমারি কিছু মার্কার হয় সিডি, কিছু সেকেন্ডারি হয়। সিডি হচ্ছে ক্লাস্টার অফ ডিফারেন্সিয়েশন, দি সেল আউটলাইন contains antigen, cluster of differentiation, and we detect that antigen by antibody, and ideal method is flow cytometry. Why flow cytometry is ideal? Why not immunohistochemistry? Not IC, because in IC we also use antibody, same antibody, and flow cytometry also antibody. Why flow cytometry is done usually not IC? That is liquid, and we can pass this blood through a channel. হয়ে গেছে স্যার, এসে গেছে নাকি না 5 মিনিট বাকি আছে? সেই জন্য আমরা ফ্লো সাইটোমেট্রি করে আমরা ওই মার্কার গুলো দেখতে পাই। এবার ALL এর কিছু মার্কার আছে, CLL AML এর কিছু আছে, প্রাইমারি মার্কার। কালকে আমি বলেছি AML এর মার্কার কি প্রাইমারি মার্কার, লেখ প্রাইমারি মার্কার ফর AML CD13 and 33, আর প্রিমিটিভ মার্কার এটা আগে লেখ, প্রিমিটিভ মার্কার দ্যাট ইজ দি স্টেম সেল মার্কার, দ্যাট ইজ CD34, TTD and CD117। প্রথম হচ্ছে প্রিমিটিভ মার্কার, দ্যাট ইজ স্টেম সেল মার্কার, যেটা আস্তে আস্তে when the cells gets mature this marker disappear, that is TDT। TDT পুরো কথাটা কি, টার্মিনাল ডিঅক্সি নিউক্লিওটাইড ট্রান্সফারেন্স, নিউক্লিওটাইডাল ট্রান্সফারেন্স। ওই নিউক্লিওটাইড গুলো এই এনজাইম দিয়ে অ্যাড হয়, সেই জন্য এই TDT এটা হচ্ছে স্টেম সেল মার্কার, CD34 স্টেম সেল মার্কার, CD117 স্টেম সেল মার্কার। It is positive for other hemopoietic stem cells also, not AML. AML মার্কার কি, তাহলে কি হলো, প্রাইমারি স্টেম সেল মার্কার হচ্ছে প্রিমিটিভ মার্কার, CD117 and TDT হলো, এগুলো প্রিমিটিভ মার্কার। এবার AML এর মার্কার কি, AML এর প্রাইমারি মার্কার CD13 and CD33, লিখতে গেলে দেরি হবে, 30 and 33। এবার যেই আমি AML পেয়ে গেলাম, ALL এক্সক্লুডেড হলো, এবার আমি স্পেসিফাই করব। আমি যদি মনে করি এটা মনোব্লাস্ট হতে পারে, মোনোসাইটিক হতে পারে, দেন CD14 CD64। যদি ভাবি যে এটা মেগাক্যারিওব্লাস্টিক হতে পারে, মরফোলজিক্যালি আমি দেখে মনে হয়েছিল, কনফার্ম করব CD41 মেগাক্যারিওব্লাস্টিক বা মার্কার ফর মেগাক্যারিওসাইট, CD41, CD42, CD64
61। এই কটা মার্কার তো মনে রাখলে হবে, বেশি রাখতে হবে না, ভুলে যাবে। হয়ে গেল। এবার ইরাইথ্রোলিকুমিয়া, ইরাইথ্রোব্লাস্টিক, গ্লাইকোফোরিন এ। আমি ভ্যাকুলেটেড সেল দেখলাম, বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম দেখলাম, why not it is L1 L3 এর মতো দেখতে হতে পারে। তাহলে যেই আমি মার্কারগুলো পড়বো, সাইটোকেমিস্ট্রি করে দেখবো যে it goes in favor of Maillard series and then we confirm it by glycophorin A, so L3 is excluded. এবার লিম্ফয়েড মার্কার কি? লিম্ফয়েডের দুটো সিরিজ অফ সেল আছে, বি অ্যান্ড টি। ঠিক আছে, বি অ্যান্ড টি। বি গুলো কি? 19, 20, 21, 22। আর কি থাকে? 22টা সাইটোপ্লাজমে থাকতে পারে। তাহলে সাইটোপ্লাজম 22, 79A সেটা সাইটোপ্লাজমে আছে। তাহলে কি হলো? 79C সাইটোপ্লাজমিক, সিডি 79A লেক এটা থাকে। HLA-DR PAX5 এইগুলো হচ্ছে বি সেল মার্কার। এবার বি সেলের যদি আমার L3 হয়, L3টা বলছে কোন ম্যাচিওর সেল, সেই জন্য টিডিডি ও টিডিডিটাও এটা ইয়েতে থাকবে, বি সেল মার্কার থাকবে না। যে ম্যাচিওর হলো টিডিডি থাকবে না, HLA-DR থাকবে না, CD19 L3 বেলায় CD19, CD20 and BCL6 এটা হচ্ছে L3 মার্কার। এবার টি এর মার্কার হচ্ছে 2, CD2, CD3, CD5, CD7, CD1A, CD99। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে মার্কার, ইমিউনোফেনোটাইপ। এবার আমি যাব সাইটোজেনেটিক্স। সাইটোজেনেটিক্স অলরেডি বলা আছে। আর তারপরে মলিকুলার। এ হচ্ছে ডায়াগনোসিস অফ লিউকেমিয়া। আর একটা আছে এমআরডি, মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ। এটা 1 সেকেন্ড লাগবে পড়াতে। মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ, পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট দেওয়া হলো, টার্গেটেড থেরাপি দেওয়া হলো, পেশেন্ট ভালো হলো কিনা কি করে জানবো? আমাদের কাছে পাঠালো পেশেন্ট, আমরা সিবিসি দেখলাম নর্মাল, কোনো ব্লাস্ট নেই। বোন ম্যারো দেখলাম, বোন ম্যারোতে ব্লাস্ট নেই। তার মানে ওটা পেশেন্টে রিল্যাপস করেনি, পেশেন্ট ঠিক আছে ভাবলাম, খুব মজা। তারপর দেখা গেল পেশেন্ট আবার বেরোলো ব্লাস্ট। কেন না? মিনিমাল রেসিডুয়াল ডিজিজ ছিল। Minimal residual disease, it is a condition in which we cannot detect blast in peripheral blood, in bone marrow by light microscope, no blast. Then we go for molecular flow cytometry, immunophenotype. By flow cytometry RT-PCR we can detect the defect, blast, and NGS, next gene sequencing. Flow cytometry can detect abnormal cell blast even if one cell present in 10,000 cells. Flow cytometry can detect one blast per 10,000 WBC. আমরা তো করে 100-এর মধ্যে, ওরা 10,000-এর মধ্যে একটা যদি ব্লাস্ট থাকে যেটা আমরা বুঝতে পারি না, সেটা ফ্লো সাইটোমেট্রি ডিটেক্ট করতে পারে। এই একখানা ব্লাস্ট আছে 10,000 সেলের মধ্যে। আর এনজিএস পারে 10 লাখ ডব্লিউবিসির মধ্যে এনজিএস। সো এনজিএস ইজ মোর অ্যাকুরেট, সেই জন্য এখন লোক এনজিএস করছে। সো এমআরডি, হেয়ার লাইজ দি এমআরডি, minimal residual disease. It is a clinical condition, but it is a condition where there is no presence of blast in light microscopy, but it is detected by flow cytometry, 1 in 10, even 1 in 10,000 cells, or 1 in 10 lakh cells by NGS. And here the prognosis is bad. If MRD is there, the prognosis is bad. Say the fundamental subject of community medicine. So this epidemic, you have heard the name epidemic, from that it derived the subject. As you know, every subject is logi. Logi means study.
epidemiology, so study of the epidemics, like that. So in epidemiology, there is an important aspect, as I already told you, that epidemic. Though epidemiology has expanded a lot after that, different, and it is a vast subject. And I should say, in the community medicine, epidemiology is the a bit of toughest subject among, because some calculations are there, statisticians are there, you have to understand and all those things. But it is important for a public health specialist or community medicine, and from community point of view, from government point of view. So today we will discuss about the investigation of epidemic. You have heard the name of epidemic. What is the meaning of epi? EPI. Epi means upon, on, epi. And N means in. And demos means always population. Suppose demography, study of population. So demos means population, all these Latin words. So epidemic means upon the population. That means something may not be there or in small numbers, but it on the epidemic, on the person. So you have to know what do you mean by, suppose someone may ask you what do you call by epidemic. Someone may ask you what do you mean by endemic. Someone may ask you what do you mean by pandemic. Or someone may ask you what do you mean by outbreak. So these are different types, almost same, not same 100%, but sometimes a difference is there. So to know these definitions first, epidemic. Epidemic means we have a normal expected idea. That's it. COVID, is it an epidemic? Huh? Epidemic means, of course, it should be pandemic. I am coming, right? COVID is epidemic and also a pandemic. Why pandemic? I am coming to you. So, COVID was not there. So, when COVID occurs, it is beyond our expectations. So, occurrence of cases of illness or specific health-related behavior or any health-related event clearly in excess of normal expectation. Suppose, usually, to understand the epidemic, usually, not 100%, for the last 3 years, we see what is the occurrence of that disease or what the occurrence of that health-related behavior. So, when it is excess of that, our expected occurrence, it is maybe epidemic. Suppose, it is often said that in most of the areas in United States of America, there is no cholera. In our country, cholera is there, but very small, may not be that much. So, if in one case of cholera occurs in a particular area of USA, or where in our country, where for the last 3 years, 4 years, no case of cholera is there, you can call it epidemic. So, even one case may be epidemic, because it is beyond our normal expectation, right? Or you see, always we are suffering from some types of diseases. If it is much more in a particular area or particular time, it can be called epidemic. So epidemic means beyond our expected occurrence, normal expectation if it is there. Or maybe specific health related behavior. Suppose at present times, what is the health related behavior among, young population like you can be called epidemic? What is the health related behavior among young population or child population you can call epidemic for the last few years? Suppose you can see taking junk foods and like that. Previously it was not there. Maybe 5 years, 10 years of back it was not there. So health related behavior can be called an epidemic. But usually in the case of illness or disease, we stamp it epidemic. Usually we don't call it epidemic that nowadays our health related behavior, our dietary habit, all these have been changed and all those things. Previously there was fixed that in the morning breakfast we take this thing, lunch this thing, or dinner this thing. But nowadays all these, especially in urban areas, it has been changed. So it may cause on all these things, that depends upon. So it is the occurrence of that is. So beyond normal expectations, if anything there, it may be called an epidemic. So there is a term for endemic. Endemic means in.
That is already the disease is there in that particular community, and it is not that vast in a geographical area. Suppose you can examples of endemic nowadays plenty. Influenza, this is an endemic. At present, COVID is occurring. You can call it endemic. Previously, it was epidemic because now it has been always a small occurrence of diseases or respiratory illnesses there. Maybe COVID, maybe influenza, maybe hepatitis A, I mean jaundice, or other things. Maybe water related or food related gastrointestinal disease, diarrhea, etc., etc. That can be called an endemic. That is, it is usually present in the always present in the population. Suppose sometimes it is called dengue or malaria in Calcutta or other area, maybe an endemic. But when for last, suppose last 3 years or 4 years, it may be dengue or it may be malaria or it may be cholera. Endemic was there, but it is much more, maybe double, maybe triple this area, then you can call it epidemic. So endemic may turn into epidemic according to the factors available in the community. Okay, endemic may turn, now COVID is there, you can call it endemic, but it may turn if in the next years or next few months it turned havoc. Again, we have to do lockdown, etc., etc., all this, and then you can call it epidemic. Okay. Now it is called pandemic. Pan means all, international boundary. So COVID is pandemic, you have rightly said, because COVID not only confined to a particular area or particular country, it most of the countries in the world COVID occurred. So it is pandemic. So epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries, affecting a large number of population. That is called pandemic. Okay. So these are some of the terms you have to know. What is epidemic? Epidemic, when it crosses the international boundaries, it affects different countries or different states, you can call it pandemic. Usually. Suppose not only it is confined to India, it went to the Bangladesh, you can call it pandemic. If Bangladesh or European countries or American countries, you can call it epidemic. And endemic and all those things. So there are other terms like sometimes called outbreak. Outbreak, suppose in a particular area, suppose in a area of Bolpur, some in a particular area, 1,000 or 2,000 or 5,000 population, there is a surge of diarrhea or fever, then you can call it outbreak. It is not in other areas. Okay. So outbreak may be all these things. But if it again, for that particular area, it is beyond normal expectation, you can call it epidemic. So there is no clear-cut demarcation between outbreak and epidemic. For that particular area, you can call it epidemic. And there are other terms like sporadic cases. Suppose some cases in Birbhum area, some cases in Midnapur area, some cases in Chobbish Pargana area, some cases in Darjeeling area, then sporadic cases of particular disease, that is sporadic. But usually these three terms you have to know a bit details. What do you mean by epidemic? What do you mean by endemic? What do you mean by pandemic? That must be clear-cut expectations. So I have already told you that even one case of particular illness may call it epidemic if for the last 3 years or so there is no cases of like that. Okay. So all this. Now for a public health specialist and other things, your most important is you have to investigate the epidemic. So after investigation of the epidemic, you have to take control measures to mitigate the that disease in the community and also further actions so that it does not happen again. So investigation is very important. So in investigation, for anything, you know, always it is said that it is sometimes it used to say that before we usually don't follow this system of classes. There is a called everything has some objective. So before start of the class also, we must have some objective. Suppose today's objective of the class is what? I have to discuss regarding epidemic. I have to discuss about the steps of investigation of epidemic.
and I am able to make you understand what is epidemic, what is the different steps of investigation. So that may be objective of the class. So for any investigation also there is some objectives. So objectives means objectives are there to define the magnitude of the epidemic outbreak and its involvement in terms of sorry time, place, and epidemiology initial classes are there. Probably you remember somebody discussed in epidemiology these three terms is very important: time, place, and person. In which time it occurs, in which place it occurs, and how many persons involved. So always epidemiology, any diseases, we usually describe it in terms of time, place, and person. So in terms of time, place, and person, you have to define the magnitude of the epidemic. How much magnitude is there? That means, suppose the magnitude of COVID, you understand, it was very, very vast. It was really, it affected not only in the different countries, it affected most of the population in a particular defined area. To determine the particular conditions and factors responsible for the occurrence of epidemic, you have to, why do you do investigation of an epidemic? You have to do the investigation of the epidemic to determine the particular conditions and factors. For which conditions, what are the factors, what is the causative agents for causation of that epidemic. So you have to determine it. Third objective is you have to identify the cause. Already you have described. You have to identify the source of infection or reservoir of infection and the modes of transmission for determining measures necessary to control the epidemic. So not only you have to understand the magnitude, not only you have to understand the causative agents and all those things, but how it transmitted. Whether it is transmitted through airborne transmission was there, or through foodborne transmission was there, or through water transmission was there. So you have to identify those things. You have to know what is the source, and then you have to proceed. Because if you don't know the causative agent, if you don't know the source of infection, if you don't know the modes of transmission, you will not be able to control that epidemic and its further occurrence. Okay? And in any objectives, probably some of you probably attending, you are not attending, that that your research projects it is given by our department in 25 students batch and all those things. So you have to know, you have to make the objectives for everything. So in any objectives, always the right fourth point is make recommendations. This is in general. Always remember that in every objectives there is a recommendation. Recommendation should be there, what to do. So in investigation of the epidemic, you have to define the magnitude, you have to identify the factors or conditions responsible, and you have to identify or determine the cause, source of infection, modes of transmission, so that you can control it, and you have to give recommendations so that to prevent its further occurrence. Because it is the subject of the particular authority, particular municipality, or particular district health authority or government that if further occurrence should be there. That particular department will do all those things. That will be department. So what is the steps of investigation? Always in steps, don't think that this step 1, 2, I will do the first step, then second step, not third step, fourth step. It is not like that. It is not available in the medical science also. In medical science, everything goes simultaneously. Not that after this step, I will go to the second step. Sometimes all these things go simultaneously. And it depends upon the type of the epidemic, type of the diseases, and etc. etc. But first of all, you have to verify the diagnosis. Whether it is an particular illness, what type of illness, whether it is cholera, whether it is COVID, whether it is malaria, whether it is dengue, whether it is other types of cardiovascular diseases and other things. You have to verify the diagnosis. And that diagnosis verification may be done according to the signs and symptoms. You have to take a immediately preliminary inquiry, taking small samples who are suffering, their signs and symptoms, then taking the history,
and taking the samples as per type of the sufferings, maybe saliva, maybe blood, maybe sputum, maybe stool, etc., and do the laboratory investigations. So accordingly, you have to, first of all, you have to verify the diagnosis about the disease. So if you diagnose the disease, then you proceed to the next type. Second point, it will go simultaneously, not that separate. You have to know whether it is an epidemic, confirmation of the epidemic, right? So according to our definition of epidemic, you have to confirm whether it is an epidemic. So for that, you have to take this years or these times or these weeks, I mean incidence rate. You know the difference of incidence and prevalence? What is the incidence of the disease? এগুলো ক্লাস তো হয়ে গেছে। ইনসিডেন্স কাকে বলে? ইনসিডেন্স and prevalence. They are very, very important, these two terms. Incidence is the new occurrence of illness. Suppose today I want to do a survey among all the MBBS students of you want to do in the Shantiniketan Medical College, and for particular who are suffering from fever. So today, if when someone develops today fever, that is incidence. That is new occurrence of illness today. That is incidence. Or you want to know for the last 1 week that incidence of fever. That is for the last 1 week who develops fever, who develops diarrhea for the last 1 week. This is incidence. And prevalence is new. So particular time I have told you. Incidence, always remember, it may be you want to know or the investigator want to know for a particular day or particular week or particular month or maybe particular year. You want to know in this last 1 year how many, who developed COVID, in particular 1 year who developed dengue. That is incidence, new occurrence for that particular period, for that particular exact period, maybe day or months. New occurrence of illness. And prevalence is both new and previous illness. Suppose today I have already fever or all these things, or today who are suffering from, today developed, it was diagnosed to suffering from tuberculosis. But someone may be suffering, some other person suffering from already tuberculosis. So when you take these today's case or this week's case and previous cases, those new and old cases becomes the prevalence. These two terms are very, very important in epidemiology. Okay. So to know whether it is a confirmation of epidemic, you have to know, you have to take the incidence, that is new occurrence of illness for that particular area, in a particular area, and you have to compare it last 3 years or so. During that time, how many cases were there? So in a particular area, if it is an epidemic of diarrhea or like that, whether the last 3 years in that particular area, what are the incidence of those cases? So then compare it and you call it epidemic, if it is there epidemic. For any, these are the some of the terms always I used to say in the public health, you have to write. Community involvement, comprehensive, all this there. Always community involvement is there. Community, all this, it is nowadays said that if community is not involved, you cannot do anything. If community does not participate in election, election that is, as it is coming in the newspapers, there is voting pattern, is voting percentage is very, very less. So people are not coming for giving vote. So community involvement was less. So again, if you have to involve community, that means you have to involve the leaders of the community. You are understanding you have to community leaders, teachers and other things who are with them, you have to do the investigation. So ensuring community involvement. You have to define the population at risk. Always remember, population at risk means not only who are suffering. Population at risk means who are already there in that particular area, who are the may be susceptible for suffering. So the whole population is at risk. So if
during COVID, everybody did not suffer, not 100%, but whole population was at risk. Whole Kolkata population was at risk. Whole West Bengal population at risk. Okay, so I have to define the population at risk by. There are different methods. It is better if you obtain a map from that particular area where epidemic occurred. If it is not there, you have to make a map. Therefore, map is important because what are the roads facilities available, what are the health facilities available, how you can reach there, what are the important landmarks of that particular area. And because when you line list the cases, you have to do all those things in the map. Those you have to obtain a map and all those things. Obtaining a map, or if it is not there, somebody cannot supply you the map. You have to make a map of that particular area, knowing who are, who knows about that geographical distribution of that particular area. By counting the population, you have to count the population who are already suffered cases by developing the line list of cases. Line list means in a tabular form, you have to write, suppose A, sign and symptoms is there, what is the name, age, sex, residence, his occupation, etc., 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 and sign and symptoms, and when developed, when, in which time developed. So, counting the population by line list of the cases, you have to give particular line list so that you can who first, from where, what is was movement, whether he develops it from other persons or when during this disease he moved to other areas, whether he is transmitting it to other areas. So, you have to count the population, cases by line listing of this. Line listing means every particular case, first case, second case, third case, fourth case, and all those things. That does not mean and all this when it develops. So, all these things. Then you have to rapid search of all cases and their characteristics by a medical survey. At first, some idea about the line list of cases, and simultaneously you have to do the survey, so that whole area you have to involve, so that according to the sign and symptoms, age, sex, their dietary habits, their occupation, and if it is a type of the epidemic, whether it is waterborne, so what is the water sources, drinking water sources, if it is a foodborne infection, what are the different types of food courts or any parties or other things, community kitchens and all those things, from where they get the foods, everything you have to do through a medical survey, and by taking those sheets in a epidemiological case sheet. It is called epidemiological case sheet, is a questionnaire type. Questionnaire means again name, age, sex, everything, residence, their sign and symptoms, when developed, and all those things, times, or dietary history, or at everything in details, by developing a pro forma for recording. When I have already you this research project you have done during 11 to 1 classes, you have to take your data from a questionnaire schedule. Questionnaire schedule you have to make. So that extensive questionnaire you have to make. That is called in epidemiology, epidemiological case sheet, by developing the pro forma. Okay. And searching of more cases. Suppose you heard from here, these are the someone suffering, A is suffering, B is suffering, X, Y, Z suffering, you have visited it. But there may be other cases where you may not get the information. So for this, health workers go to door survey, house to house survey, maybe in those areas where the cases are not reported. So by going every house to house, you have to search for more cases, whether anybody is suffering, extra cases and all those things. So searching for more cases. So you have to search for all cases suffering and making them in a line list form in a epidemiological case sheet according to the starting from name, age, sex, residence, dietary habits, occupation, their development, movement, there are all everything in detail, sign and symptoms, when developed, whether taking any medicines, what health facilities they are availability, and then searching for more cases
where the particular cases are not reported, going to the door-to-door survey, etc. like that. So, starting from verification of diagnosis, all those cases, you have done the epidemiological case sheet, you have take data and everything. So, now you have to analyze the data. So, because it is, you have a team, so they are statisticians are there, health workers are there, you have to analyze the data accordingly as per time, place and person. Time, place and person. So, all these data you have to obtain, so you have to make when these cases develop, in which time, whether it is during winter times, maybe respiratory type of infections, or any particular time just of the rainy season, so maybe arthropod borne or other things developed, or whether in any particular during marriage times where so many marriages taking place. So according to that time it is developed. Time is very, very important. According to time, that time you have to make in the charts, you have to make an epidemiological curves. So all those things. How many cases in the particular area? Maybe in January, how many cases? February, March, etc. So according to time, you have to analyze those data, making them maybe in the tabular form or maybe in the table form. And place, in which area it has been occurred much, much more. Time, place and person. So this is the fundamental in epidemiology. All the cases you have to always analyze as per time, which time it is, whether some seasonal trend is there, respiratory infections and all those things, or whether some rainy seasons and all those things, because when people are taking water here and there, all these things. So time, place and person, how many persons developed, which persons, what is their age, whether children populations were much, much more, whether adult population was much, much more, whether pregnant population were much, much more, or whether women are affected much, much more, or whether the male persons who are working population, they are much, much more. So you will get the idea, because if working population, they are going outside, they are going to the office, they are going to the factories, so they are maybe source of infection may be there, they transmit the disease from that particular area. So after analyzing, taking those data as per time, place and person, and in the model of agent, host and environment, you have to make an hypothesis. Hypothesis means you have to make the causation. What is the reasons of this epidemic? What is the causation of this epidemic? So you have to make a hypothesis. Suppose whether it is a waterborne on all these things. Because initially at the start of the diagnosis, you may not diagnose it 100%. You probably call it is an acute gastroenteritis. But whether acute gastroenteritis is in cholera or like that and all those things, or what type of disease, whether it is a hepatitis A, jaundice, liver affected all of them, whether it is blood-borne, whether it is hepatitis B, or whether it is arthropod-borne diseases like mosquito, dengue, etc., all like that. So you have to know the formulation of hypothesis. You have to diagnose it according to the time, place, and persons. This time, place, and person is very, very important. And this when you analyze the data according to time, place, and persons, you have to know the source of infection also. You have heard the name of John Snow. I don't know whether you have heard John Snow. It is called at that time no antibiotic and all those things were developed. So in the London area, there is a outbreak of diarrheal disease and all those things. So line listing of those cases as per time, place and persons, he diagnosed there is a common source from where people are taking water. So that water causes the cholera and other epidemics. It is called John Snow's very important discovery, and by which the epidemic investigation develops. John Snow, and that is time, place and persons and all those things. So you have to formulate the hypothesis according to the or alternate hypothesis, and you have to test the hypothesis according to odds ratio. Odds ratio are that discussed. Odds ratio, huh? So you have to know the odds ratio. Odds ratio is more. That is that happens. Odds ratio, as you know, A plus A into D divided by B into C. A means according to the exposure who developed the cases.
B means there may not be exposure, but the disease may be there. And C means there where B discovered was there. C where exposure was there, but disease not developed. D means exposure not there, but and disease also not developed. Suppose you are taking 100 cases of lung cancer or all these things, and 100 control cases. No. So there is history of exposure of smoking. Here history of exposure of smoking, and no history of smoking. And among 60 cases, 60 developed lung cancer or cardiovascular diseases. 40 did not develop. Here also 40 developed, no smoking, this is the disease, and 60 not developed. So A means this is A, D means this is D, B means this is B, and this is, no, this is B, this is C. So suppose 60 into 60 divided by 40 into 40. So if you carry odds ratio, it will be much more. By taking odds ratio, you have to test the hypothesis, yes, this is the cause. Okay. So this is different types of methods are there, relative risk, odds ratio, etc. All these things in epidemiology, and you have to test the hypothesis, yes, what is the causation of that disease. So side by side, sometimes it requires you have to know the ecological factors. Ecology is called scientific or mutual relationship between man and the total environment. Total environment, not in the environmental factors, animals, places, everything. So suppose this is much more important, especially in arthropod-borne diseases. You have to know the breeding places. It is much important, different fecal-oral route transmission, water supply, etc. Then you have to write the reports. You have to write the reports and send it to the higher authority. And ultimately, you have to undertake the control measures and making the recommendations. Okay. So, you have to know what do you mean by epidemic. You have to know what do you mean by endemic. You have to know what is pandemic, outbreak, etc. And you have to, I have discussed the steps of investigation epidemic. That means when an outbreak also occurs, you have to go according to this method. This method is not 100% fixed. These methods different or steps differ according to type of the infection, type of the source. If waterborne epidemic is there, it may be a bit, not 100%, a bit different. Almost all of the steps are almost same. And if it is, suppose arthropod-borne diseases, mosquito, insects, etc., it may be a bit other things, all these things. If it is a non-communicable disease, suppose nowadays cancer epidemic, etc., you will go. But in general, this is the steps, etc., to understand the epidemic. Okay. So that means this is very important in epidemiology when we, but in particular public health specialist or community medicine specialist, they have to undertake the investigations where causes of illness were much more in the epidemic form, in the outbreak form, and you have to go, very scientifically, not steps may overlap, but in a important way. You have to verify the diagnosis, you have to confirm whether it is epidemic, you have to line list of those cases according to signs and symptoms, then you have to take them in the epidemiological case sheet, and you have to analyze those data as you have analyzed when you do the research project, project in our department and all those things, and you have present those in the tabular form, graphical form, etc. That is, you have to know what is the cause of the disease. You have to hypothesis. Sometimes hypothesis, someone may call, no, I don't think so. Someone may call, I don't think so, it may be that one. So according to odds ratio, and you have to test which one is important. So hypothesis may be one or two or more. So, but which hypothesis is correct, you have to test the hypothesis according to odds ratio and other relative risk, etc. And side by side, you have to know the environmental factors, ecological factors, and make the overall report and recommend it,
and undertake the side by side. Invasion does not mean you think of it, because you are a health team, you are happy. So you have to do side by side, making the treatment and all those things, isolating the cases as we are doing during COVID, side by side, isolating the cases, making treatment, and you have to make the transmission hub. How you control the transmission, as we do in the COVID, by lockdown, by making people's movement restricted, stopping all the schools and colleges or offices, etc., or asking the people to use protected devices, hand washing, etc. So everything you have to do according to the control measures and etc. by treatment and isolating the cases, by targeting the modes of transmission, by health education and advising them, all those things. Okay, so this is the epidemic and the steps, etc. Sometimes this is very important. You have to come in the exams, you have to write it, and sometimes particular disease is given, and then they examiner may ask you how will you go through the different steps of examinations. So considering these different steps, you have to write accordingly. Okay, thank you. क्या लिखवाया था मैंने? ये आया। अगर ये सेपरेशन कर रहा है एक लाइन के थ्रू, ये आपको लाइन दिख रहा है, गैप दिख रहा था, ये जो गैप है इसे हम लाइन बोलेंगे। डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है। वो पूरे में कंटिन्यूस ही रहेगा, ठीक, उसमें लाइन का डिफरेंस नहीं आएगा। यही है डाइंस फिनोमेना। आया समझ? বায়োকেমিক্যালস का এবার সবাই অ্যাকর্ডিং টু রোল নাম্বার সিরিয়ালি পাঁচজন পর্যন্ত এসো, এখানে ফর্মিনাস সবাই একসাথে এলে অসুবিধা পাঁচজন পর্যন্ত সিরিয়ালি আসতে পারো অ্যাকর্ডিং টু রোল নাম্বার। क्या इसमें ठीक है तो इसमें सब है ना, इसमें नाम है सुनाओ। मैम इसमें कैसे दिखाएंगे? Okay, we have 10 points regarding Proteus. Okay, number 1 point, media. मैम डिजीज का इसमें डाल दूंगा, वो पीछे जो सर ने बताया था ना, इसमें तो पहले स्टार्टिंग से डिजीज बताओ। फर्स्ट एक बार बोल दीजिए डिजीज, इसके बाद फिर जो सीरियली है। So Proteus is one type of bacteria under Enterobacia and it causes few important diseases. Okay, so name of the diseases, follow UTI number 1. সবাই লেখো ফার্স্ট Proteus হেডিং নাও, নেক্সট লেখো ডিজিজ। मीडिया बाद में होगा। ओके, फर्स्ट स्टार्ट विद डिजीज। কারণ ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কি কি ডিজিজ করে ব্যাকটেরিয়া, তাহলে ডিজিজ এর নাম হলো ইউটিআই, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। নাম্বার অফ সিরিয়ালি কত হবে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
Number 1, UTI. Space. Second, pyogenic lesions. Pyogenic lesion. That means transforming lesion. Respiratory tract infections. Nosocomial infection. Nosocomial. NOSO. Nosocomial. That means ये क्या hospital. नोजोकोमिनल इन्फेक्शन में आएगा फर्स्ट क्लैप्सी. दिख रहा है? Clamsy means central line associated infection. এখানে গার্ডে চ্যানেল করে দেওয়া হয় তো এই সেন্ট্রাল লাইনে একটা ইনফেকশন এই প্রোটিয়াসটা যদি হসপিটাল এনভায়রনমেন্টে ঢুকে যায় তাহলে সেখানে ইনফেকশন ঠিক আছে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য হসপিটাল অ্যাকর্ডিং सेकेंड, कॉती. कैथेराइज एसोसिएटेड यूटीआई इन्फेक्शन. Number 3, SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. Number 4, VAP. लिख लिया तुमने? ओके. नंबर 2, मीडिया. नहीं. सेकेंड, यूरिन सैंपल. मैम उसमें हो जाएगा, ये वो उसका रहेगा मार्केट एक्सप्रेशन. मैम स्टार्ट विद द मीडिया. आप स्टार्ट करें. এখন তুমি স্যাম্পল পেয়ে গেলে এবার তুমি প্র্যাকটিক্যালি কি করবে কালচার করবে কালচারে কি লাগবে মিডিয়া লাগবে কি মিডিয়া ইউজ করবে ফার্স্ট এবার স্যাম্পল ओके. নেম অফ দ্য মিডিয়া তোমাদের কোশ্চেনে আসে একটা প্লেট উইথ কালচার ইজ সেন্ড টু ইউ নেম অফ দ্য মিডিয়া তোমাদের বলা হয় মিডিয়াটা কি আছে তার নাম দেবো কোশ্চেনে নাম্বার 1 নেম অফ দ্য মিডিয়া and describe the following character. Not for practical a question. And name of the media must media culture for you. So write name of the media. फर्स्ट, ब्लड अगार. That shows swarming growth and bullseye appearance. Swarming growth. Swarming. SWAR. Swarming means motility. তোমরা জানো ব্যাকটেরিয়া আমরা motility দেখি জানো ব্যাকটেরিয়া কি আছে ব্যাকটেরিয়া which has flagella they can move and
ओके, नंबर 2 मैकॉन्ग की अगार, The guard under swarming. So we can देखिए परे next method is under it. दैट इज Method की देखो हमरा नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। lactose fermenting colony. এখন কারণটা কি ব্যাকটেরিয়া non-lactose fermenting colony. That means ব্যাকটেরিয়া কি হবে ফেল colony. Pink হবে না কারণ it will not ferment lactose. Non-lactose fermenting. Lactose ferment করলে acid production হয় and with the help of indicator color will be. এখানে সেটা হবে না আর প্রথমে যদি একটা ফেল colony দেখি আমি ধরে নেব it may be Proteus. Pink হলে আমরা কি বলবো? নাম বলে রাখলে আর সিলেকশন করে আর non-lactose fermenting শিগালেতে আরেকটা কি আছে লেগ ল্যাকটোজ লেগ শিগালের শুনি সেটা হচ্ছে আফটার 18 hours or more it will be pink. So that is called leg lactose or usually it is non-lactose fermented. ओके, नंबर 3 कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक। Colony character তোমাদের কোশ্চেন থাকে হ্যাঁ রাইট দ্য colony টু colony smooth density small size or large size irregular marking etc. So describe according to colony of Proteus. ओके, स्टार्ट विथ साइज 0.4 to 0.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 0.4 to 0.8 micrometer in diameter মানে খুবই ছোট and 1.0 to 3.0 micrometer in length. 1.0 to 3.0 micrometer in length. Colorless colony, that is gram negative aerobic bacteria. so under gram state gram negative Aerobic. but it has a peculiar shape. Peculiar shape টা কি? এটা হচ্ছে coccobacilli. হ্যাঁ আমরা যখন মাইক্রোস্কোপে দেখি একটা গোল জায়গার মধ্যে দেখি কেন গোল জায়গার মধ্যে দেখি গোল কেন আমরা গোল দিই আমরা তো we cannot see it in naked eye. We have to see it through the microscope. Microscope দেখো লেন্সের পরেটা গোল থাকে ছোট শুধু ওটুকুর মধ্যেই আমরা ফোকাস করি. So when you will draw the diagram of gram theory, you have to give one circle. একটা সার্কেল মতন দেখে কি রকম দেখবে এটা as it is gram negative bacilli usually এরকম হয় পিঙ্ক কালার so এরকম bacilli হয় কিন্তু এটা থেকে কি it is pleomorphic. Proteus নাম কেন according to name of god Proteus. তার কি ক্ষমতা ছিল উনি বিভিন্ন রকম শেপ অ্যাচিভ করতে পারতেন বিভিন্ন রকম সময় বিভিন্ন রকম চেঞ্জ তার হতো সেই জন্য ঠিক আছে তার নাম হচ্ছে Proteus কেন এরও চেঞ্জ হয় শেপে it may be rod shaped it may be oval shaped usually কক্কাই কি হয় পুরোপুরি গোল হবে তাই তো but it may be oval shaped. Okay, that is called coccobacilli, not cocci, not bacilli. So it is coccobacilli. Okay, it is coccobacilli. It may be rod shaped, it may be long arrow বড় বড় bacilli হতে পারে হ্যাঁ বড় বড় bacilli হতে পারে এই যে এরকম ধরো একটা বড় bacilli হতে পারে আর ইউজুয়ালি এরকম ছোট ছোট bacilli ঠিক আছে আর কি হয় coccobacilli বললাম এইরকম যদি শুধু ফোকাস হতো পুরো সার্কেল ছোট ছোট তাই তো কিন্তু এটা ওভাল শেপে কখনো ফোকাসের মতো শেপ হয় সো ডিফারেন্ট শেপ সো ইট ইজ নট প্লিওমর্ফিক যখনই তোমরা লিখবে আপনি লিখে তাহলে লিখতে হবে ইট ইজ প্লিওমর্ফিক. Okay. Next, microscopy. Microscopy. হ্যাঁ ফার্স্ট তোমরা এরকম দেখতে পাবে আন্ডার মাইক্রোস্কোপি আফটার গামস ঠিক আছে গামসে তোমরা এরকম দেখতে পাবে Gram negative. কিন্তু লিখতে হবে অ্যান্সারটা এইভাবে যেমন স্যার বলছে লিখতে
कोकोबैसिलाई, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, and motility by peritrachous flagella by hanging drop method. যখন motility by peritrachous peritrachous মানে জানো তো জানো peritrachous হবে না ফ্ল্যাজেলাটা কিরকম হবে এই দিকে ব্যাকটেরিয়া তার চারধারে মোটিলিটি এমনি ও যখন নিচে কালচার মিডিয়ায় মুভ করবে সেই মুভটাকে বলা হচ্ছে সোয়ার্মিং। আর আমি যখন প্রমাণ করব আমাকে হ্যান্ডিং আপ করে দেখতে হবে সেখানে আমি প্রোটিন দেবো যে মুভ সোয়ার্মিং সোয়ার্মিং হচ্ছে ইন্টারফেস সেটা একটা সোয়ার্মিং করে বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা সোয়ার্মিংটা কিরকম হবে पूरा if it is media তোমরা দেখতে পাবে দেখাবো এটা যদি মিডিয়া হয় এখানে আমরা ইনোকুলেট করি তো একটু জিনিস নিয়ে আমরা ইনোকুলেটিং লুপ দিয়ে একটা জায়গায় ঘষে দিই ঠিক আছে তারপর সেখান থেকে এইভাবে ডাক্তারে দিই পুরো মিডিয়ায় যাতে সব জায়গাটা গ্রোথ হয় কিন্তু যখন এটা প্রোটিয়াসের গ্রোথ হবে আমরা কি দেখব এখানে তখন আমরা কিরকম দেখব এই যে গ্রোথ গুলো হয়েছে এখানে এই পাশ দিয়ে এইরকম হয়ে গেছে মানে প্রোটিয়াসটা এইভাবে গ্রো করেছে হ্যাঁ এরকম গ্রোথ হয় একটা তো নিচ টাইপ যেমন কুয়াশা হলে একটা স্মোকিং একটা অ্যাটেনশন আর একটা হেজিনেস পুরো মিডিয়াতে একটা হেজিনেস হবে দেখে আমরা বুঝতে পারি এটা প্রোটিয়াস তাহলে এমনি যদি ধরো ইনগুলো গ্রোথ হয় পুরো কলম ছোট ছোট আমরা কলমই দেখতে পাবো ঠিক আছে কিন্তু যদি প্রোটিয়াস হয় দেখো পুরোটা হেজি কিরকম একটা হয়ে গেছে কিন্তু তার একটা মার্জিন আছে হ্যাঁ তাহলে দুটো যে প্রোটিয়াসটা এটা গ্রো করে এভাবে মিডিয়াটা চলে যাচ্ছে সো দিস টাইপ অফ মেথড ইজ কল্ড সোয়ার্মিং next type of Proteus. Number 1, Proteus mirabilis. proteus mirabilis Proteus vulgaris. proteus mirabilis proteus vulgaris ठीक है, दो तरह के प्रोटीयस मिलेंगे। 90% इन्फेक्शन ये कॉज करेगा, प्रोटियस मिराबिलिस। नेक्स्ट बायोकेमिकल टेस्ट। এটা সবাই ভালো করে লিখবে কারণ তোমাদের এক্সামে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট দিতে হবে ये बताया था ना क्या होता है, इसमें नेगेटिव रहेगा, इंडोर सो आई इंडोर नेगेटिव रहेगा मिराबिलिस के लिए, वल्गैरिस के लिए पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव फॉर मिराबिलिस एंड पॉजिटिव फॉर वल्गैरिस। साइट्रेट पॉजिटिव रहेगा, यूरियस can be variable, यूरियस positive, TSI K by A, K denote for alkaline and A एसिड प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, बट पे। स्लांट और बट का किया था ना, ऊपर वाला पोर्शन स्लांट रहेगा, नीचे वाला बट में प्रोड्यूस हो रहा है प्लस H2S,
H2S प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ब्लैक कलर होगा। ठीक है, एक और टेस्ट है नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होगा? नाइट्रेट आर रिड्यूस टू नाइट्राइट, नाइट्रेट आर रिड्यूस टू नाइट्राइट। ইন্টারপ্রিটেশন আমরা পড়েছি, ইন্টারপ্রিটেশন ডেফিনিশনে আছে যা সবগুলোই মোটামুটি মিলে। সেখানে কি আছে? নাইট্রেট ইজ ইউজড টু নাইট্রাইট। नेक्स्ट एंटी स्वार्मिंग एजेंट। এটি সোয়ার্মিং হচ্ছে, সোয়ার্মিংয়ের জন্য কি হবে? আমাদের কিছু আইডেন্টিফিকেশন প্রবলেম হয়, অ্যান্টিবায়োটিকের প্রবলেম হয়। আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিস থেকে দিয়ে তো আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের সেন্সিটিভিটি কিনা আমরা জানার চেষ্টা করি, কিন্তু সোয়ার্মিং থাকে প্রবলেম হয়। তাহলে সোয়ার্মিং কি দিয়ে ইনহিবিট করা যায়? দ্যাট ইজ এ কোশ্চেন। অ্যান্টি সোয়ার্মিং এজেন্ট, যেমন যদি মিডিয়েট কি হয় অ্যালকোহল, অ্যালকোহল, দেন বোরিক অ্যাসিড, then chloride hydrate, এগুলো দিয়ে কিন্তু আর সোয়ার্মিং হয় না। সো অ্যান্টি সোয়ার্মিং এজেন্ট ইজ রাইট, কারণ ইটস এ ওয়ার্ক। সোয়ার্মিং হলে এটা জয়েন করবে, দেখো অ্যান্টি সোয়ার্মিং এজেন্ট, অ্যান্টি সোয়ার্মিং এজেন্ট। সবাই লিখছো রাখবে, সবার খাতা কিন্তু লেখার জন্য থাকবে, কারণ এটাই বলবেন এক্সামে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো অ্যান্টি সোয়ার্মিং এটাই লাগবে যে একটু লিখতে হবে, খাতা দেখো, বুঝেছো? বাস বাস, হ্যাঁ এই লিখেছে, লিখছো তো লিখলে লিখে স্পেলিং মিস্টেক আসছে, আসছে অনেক আসছে। আর কি হয় না, তোমরা দেখবে আর লিখে লেখা স্পিডটা এই ফিল্ডগুলো স্পিড হয়ে যায়, তারপরে স্পেলিং মিস্টেক হয়। আর নিজে হাতে একবার লিখলে ব্রেনে চলে যাবে। তাহলে সারাক্ষণ তো মোবাইলে মন তো চোখ আর মোবাইলে স্ক্রিনে কিছু লিখে সারাক্ষণ লেখা নেই। আপনি একটা টাকা কিছু খাওয়ার জন্য এগুলোই তোমার প্র্যাকটিক্যাল লিখতে হবে। এক যে পাও ঠিক এ কথাই কোশ্চেন থাকবে, এ কথাই তোমার লিখতে হবে, এর মধ্যেই ওরা আর এবারে কিছু না। এবং যদি কোনো শর্ট নোট আসে, তুমি এটা লিখলেও শর্ট নোট সব জায়গায় তোমাকে ডায়াগ্রাম লিখতে হয়, পজিটিভ এজেন্ট লিখতে হয়, ক্যারেক্টারিস্টিক্স লিখতে হয়, ঠিক এভাবে ওরাও জিজ্ঞাসা করবে যে অ্যান্টি সোয়ার্মিং এজেন্ট কি লিখতে, শুধু এই একটা কথা লেখা থেকেই অনেক কিছু লিখতে হয়। সেটা বলছি যে মাস্ট एंटी स्वार्मिंग एजेंट किसमें होती है स्वार्मिंग? अभी बताया था ना, किसमें? ब्लड अगार में। अब इसमें स्वार्मिंग रोकने के लिए क्या कर देंगे? अगार का क्या रोल होता है? रोल ऑफ अगार बस सॉलिडिफाइंग। परसेंटेज अगर अगार का बढ़ा दिया जाए तो स्वार्मिंग स्टॉप हो जाएगा। 4 to 5% अगार अगर बढ़ा दिया जाएगा तो स्वार्मिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, 2% होता है। increase concentration of agar. It is also नेक्स्ट याद रखना ABC। अल्कोहल, बोरिक एसिड, क्लोरल हाइड्रेट, हाइड्रेट हाइड्रेट क्लोरल हाइड्रेट। इतना 3 याद रखोगे फिर भी काफी है। ठीक है, ओके।
Next, swarming positive microorganism. এখন নেক্সট কোশ্চেন আসবে Swarming positive microorganism. নামগুলো কি? কারণ সব ব্যাকটেরিয়া কিন্তু মোটিলিটি অনেকে আছে কিন্তু সোয়ার্মিং সবার নেই। এই সোয়ার্মিংটা মাত্র কয়েকটা ব্যাকটেরিয়া করতে পারে। ইকোলাই করতে পারে না, ক্লেজিয়েলা পারে না, সালমোনেলা পারে না, আছে প্রোটিয়াস আর ক্লস্ট্রিডিয়াম পিটানি এক্সেপ্ট টাইপ। Typo. তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে প্রোটিয়াস, সেকেন্ড ক্লস্ট্রিডিয়াম পিটানি এক্সেপ্ট টাইপ 4, নাম্বার 3 সেরাশিয়া SCRRA সেরাশিয়া CI। E. coli. इसके वैसे नहीं दिखाएंगे। E. coli में रहता है swarming। विब्रियो पैरा टाइफी हेमोलिटिकस लिखा दें। ओल्ड्रा की जगह विब्रियो हेमोलिटिकस, पैरा हेमोलिटिकस। हाँ यस मैम, ओल्ड्रा नहीं होता। नेक्स्ट, विब्रियो पैरा हेमोलिटिकस। ভিব্রিও প্যারা হিমোলাইটিকাস। নেক্সট ভিব্রিও কলেরি তোমরা জানো কলেরা করে, তার একটা ভ্যারাইটি ভিব্রিও প্যারা হিমোলাইটিকাস। ভিব্রিও প্যারা হিমোলাইটিকাস হচ্ছে ভিব্রিও প্যারা হিমোলাইটিকাস। नेक्स्ट, वे ऑफ स्वार्मिंग। वे ऑफ स्वार्मिंग। কি কি ধরনের এই সোয়ার্মিংটা? वे ऑफ स्वार्मिंग। দুটো টাইপের সোয়ার্মিং। একটা হলো মিক্সড বসানো শরীরে। Number 1, uniform film of growth. Uniform film of growth ইউনিফর্ম ফিল্ম অফ গ্রোথ, মানে একটা ফিল্ম একটা পর্দার মধ্যে বসানো শরীরে। তো extended on the whole plate that is called as continuous swarming. কন্টিনিউয়াস সোয়ার্ম, পুরো সব জায়গাটা ঘিরে যায়, এটাকে বলা হয় কন্টিনিউয়াস সোয়ার্ম। কন্টিনিউয়াস সোয়ার্ম। Number 2, concentric circle of growth. Concentric circle of growth surrounding the point of inoculation. Surrounding the point of inoculation, that is discontinuous swarming. একটা হচ্ছে পুরো একটা ফিল্মের মতো পুরোটা গোটা ঘিরে থাকে, যেটা বলা বৃষ্টি কুয়াশার মতো পুরো একটা ফিল্ম মেমব্রেনের মতো থাকবে, ঠিক আছে। আর একটা যেমন গ্রোথ হবে যেখানে ইলুমিনেট করলো তার এখানে এরকম এক একটা লেয়ার করে আসবে, আবার শেষ, আবার পরে আরেকটা লেয়ারে এরকম মুভমেন্ট হবে, ঠিক আছে। তাহলে মাঝখানে গ্যাপ থাকে, এটা যেমন কন্টিনিউয়াস পুরোটা ফিল্ম জুড়ে থাকছে। আর এটা হচ্ছে কিছুটা মেমব্রেনের মধ্যে আসবে, বন্ধ হয়ে যাবে, আবার আরেকটা লেয়ার আসবে, বন্ধ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কন্টিনিউয়াস আর Last point, Dines phenomena. दिख रहा है? Dines phenomena. This test is used for identification. This test
is used for identification of Proteus and different species of Proteus. This test is used for identification of Proteus and different species of Proteus. If inoculate two strains of Proteus, as spot SPOT on non-inhibitory culture media, if inoculate two strains of Proteus as spot on non-inhibitory culture media in different polar and after incubation, if the strains are different, the swarming will be separated by line LINE, and if they are identical, there is no line of separation.